It's a great honor and a privilege to introduce Baruch Bernard Kopolovich. Ich bin Baruch Kopolovich. And we're here in your beautiful home in Jerusalem. Maar jetzt bin ich wohne in Jerusalem. Und in den 73er Jahren komme ich nach Israel. And what year were you born? In what year were Ich you bin born? geboren in Czechoslovakia. Es war Tschechien. Mein Vater ist geboren in Austro-Hungarien. Okay, so we'll just translate. Der Vater, He was born in Austro-Hungarian village, little village. Ich bin geboren in Tschechoslovakia. Die Ungarn haben rausgetrieben, die Tschechen, im 44er, 1938, den 44er. Und rausgetrieben die Ungarn, die Tschechen, und die Ungarn sind dort geblieben. Mit den Deutschen. Okay, in what year was your Abba born? Ich bin geboren in Krajnikovo. In Hust. Aber Hust? Hust. In Hust. next to Hust? In Czechoslovakia? Ja. And Eise Shana? Bei Eise Shana? In 1927er Jahr bin ich geboren. 27. In 27. Wow. Ja. Okay, קצת על Ich bin nicht המשפחה. jung. You look very young, Baruch. Sure. Ja. Und wenn die Ungarn sind gekommen, mit den Deutschen, אבל לפני, ברוך, איזה משפחה היה לך? איזה משפחה? הם היו דתיים? דתיים, כולם היו דתיים. כל הכפר, כל העיר היה דתיים. כולם דתיים. And so the whole family was religious. How many brothers and sisters did you have? Dort waren jeden seiner Gitte, in Gesunde, in Kliege. Und starke Menschen alles gewesen. ואחים ואחות היה לך? Ich habe gehabt, insgesamt gewesen 3 Brüder 3 brothers? und eine Schwester. And one Eine sister. Schwester. And Baruch? That's Mona. Hatzmona. If we can show the picture of Ich verstehe mich, was redet Englisch, lobes Heide. Das ist meine Mutter, meine Mama. this is your mother. Und ich und noch 2 Brüder. Mein Bruder heißt Israel. Sruel auf Jiddisch. Und Dudi, ich heiße Baruch. Und Dudi der kleine Bruder. Und Bruchele. Das Meidele Bruchele. Und das ist meine Mutter. Meine Mama heißt Blima. Sie heißt noch meine Mama. And you are on the Atab Ich habe mit der Blimen. with the camp. Immer Prachim. Das bin ich. That was This one here. with the flowers. Ja, deze gewinne suka bij ons. Maar peset, deze gewinne suka. That used to be the sukkah. Ja, en ze waren niet. Dus dat geweest nog een, die beeld is meer wie 85 jaar, 90 jaar. This picture is almost 100 years, from 100 years. Zeg? Not almost, it is from 100 years. It's a miracle that they found it. Ik ben 94 jaar, ja, jetzt. Und die Bilder gewinnen, die haben halt gewinnen 12, 13 Jahre, ich weiß. Wenn wir uns gehen auf Auschwitz. So where did you find the picture? איפה מצאת את התמונה? זה סיפור, אני ארד לך אחר כך. Okay. זה סיפור אחר. יש לי הרבה סיפורים, גם מאשתי. Dus mijn vrouw. Mijn vrouw war auch in Auschwitz. Und in Bromberg. Und in Stutthof. That was your wife? Wow. Ben in Kummer auf Israel. Das ist mein Bild, ja? And sie ist gestorben von einem Jahr zu. Ein Jahr zurück ist sie nifter geworden, meine Weib. Last year? Krank gewesen, ja. I'm sorry to hear. Und für meinen Vater, ich habe nicht kein Bild. You don't have any picture of your father? Not picture, kein Bild für meinen Vater.
Die Bild habe ich getroffen bei meiner Tante. You got it from your aunt? Eine Tante, sie ist alt gewesen, 16 Jahre, ja, von Tschechoslowakei. Sie angelaufen mit falschem Passport. Falscher Passport. She was with a false passport, your aunt? Sie angelaufen auf Belgien. And what was her name? Maya Shemshela? Mindel. Mindel. So she had a false passport. Sie ist, she went to- sie hat einen falschen Belgium. Passport. Sie ist angelaufen auf Belgien. Dort hat sie gedient bei den Jiden. She stayed with the unit Gedient, in gearbeitet. in Antwerp. Nicht sehr. Sie gewinnt 3 oder 4 Mädels sind angelaufen damals von Tschechoslowakei auf Belgien. Dort haben sie geheiratet. In Was she in Antwerp? In Antwerpen? Blumen. And Eifel Belgia. Beise year? I don't know. Oh, you're not sure, okay. I don't know. Most probably Antwerp. De Mimet Bindel hat uns geschickt von Amerika. Päcklich. She then went from Belgium To America. to New York. Yeah. Sie gewinnt schwer das Leben bei uns dort, damals. Hat sie uns geschickt verschiedene Päcklich. She sent packages, Packages. To her family. To Und wenn ich komme hier auf Israel, And when you came to Israel? habe ich getroffen durch ein bekannter Jude, was hat gekannt, meine ganze Familie. Sagt mir, du weißt, dass du hast eine Tante. Eine Mima hast du in Amerika. You know, you Eine were, Mima, wer ist eine Mima? In 73er Jahren das gewesen, ja, wenn ich komme auf Israel. we have to translate. So when we immigrated, we came here Aliyah to 73 before the Yom Kippur War. Und So somebody told her that he has a name in New York. Yeah. sagt er mir, sagt er mir, du musst gehen, du hast eine Tante in Amerika. Sag ich, Amerika, ich will gar nicht sehen. Ich weiß, ich bin sehr gut, das hat uns geschickt Hemder in Häusern, warme Trikothemder. In Essen waren verschiedene Sachen, was sie geschickt von Amerika. Auf When he Tschechoslowakei. was a child, so she sent all kind of packages. Verschiedene with Päckler things to, geschickt in to his village, to auf his Tschechoslowakei. This is before Before the war. Hab ich damals gearbeitet, hier ein bisschen gearbeitet. Ich hab gedacht, mal Visa auf Amerika. So, ich muss gehen sehen. Hier, You had to go see her. ich muss sehen, die Mima, ich muss gehen sehen. Aber ich konnte nicht Englisch und nicht Ivrit sprechen, ich konnte reden. So you couldn't speak English or Es ist schwer gewesen zu bekommen ein Visa auf Amerika. Dem braucht man ein Visa. Weil dem hat nicht wohl gegeben, kein Visa sucht nicht. Weil morgen hat, als der Oleg Hadash anklopft auf Amerika. Will nicht sein hier. Meine Frau und die Kinder bleiben hier und die haben gehen auf Amerika. And you went by yourself? Ja. Die haben gehen nach Amerika. Sie hat gewohnt in Amerika, in New York, in Bronx. In the Bronx. Bronx. Alle Schwarze. Ich habe kein Mal gesehen, ein schwarzer Mensch. Alle Schwarze, Banditen, alle Ganoven. Die haben sich mehr geführt zu der Mima dort in Amerika, Dudi. Hat auch Meure gehabt. Wie lange kennst du mir? Die Mima schon gewesen, sehr alt. Hat sie mir gegeben, das Bild. And then she gave you the picture. Sie hat mir gegeben, eine Picture, was meine Mutter geschickt von ihr, von daheim. Your mother had sent this Nicht die picture. Picture, ich habe dir zeigen, eine andere Picture. Die Picture hat schon mein Sohn, gemacht. Ich will dir bringen, wer hat kannst heranbringen, das große Bild. Wow. Von dem Bild. So, it's very good. And Meine Mutter hat geschickt von ihr ein Bild von den Kindern, wenn sie mir schon so groß, ja. and she kept it. Thank Yeah. God. Hey? Und But sie- your father, La'aba Ein Tmuna. Aber für mein Vater, ich habe nicht kein Bild. There's Is no it the picture. only picture, The only you picture know, of the the only, Nur die eine Bild only habe ich. memory from Die eine Bild habe ich. The only picture of the family. Das ist das Ganze. Von meiner Frau habe ich viele Bilder. From your wife, you have got Von meiner pictures. Weib habe ich viele Bilder. Was, aber ich muss was die Bilder anderen wissen. Okay. Das, die brauchst kommen auf Batuk, ich habe nicht keine Geduld jetzt. So that is the original picture.
and there inside here the other pictures of Deze the kleine. family. De But kleine. that was the original picture that they gave you. Ja. Wow, and this is Deze, mijn vrouw's, your wife's parents. deze mijn vrouw's mama und papa. Leibovich Mendel. Und Golditschke. Wow. And Baruch, can I ask you, okay, מה אתה זוכר בכפר שלך? אני לא זוכר הרבה, כי Was was het? Kleed was de laatste. מה אתה אומר? הוא זוכר. מה אתה זוכר על הבית אני שלכם? זוכר. אני הלכתי לחיידר, איפה שהם גרו, שמה. איפה שזיסי גרה, אשתי. הם היו עשירים, They were very wealthy. עשירים. זה היה אחד דינש gewesen wie die Bild. Du der Saba Pinchas. Und der Savta Sarah. Pinchas ist hier, Pinchas. Du ist Pinchas. Und deze de Savta. Ich sehe nicht, wo Who is the wedding of? The wedding is of my mother's aunt. Oh, your mother's aunt. And this was... The whole family, my mother's whole family is there. This is a very historic picture that the whole family. Deze is een Schwester voor Mendel. Voor de... Deze is Schwester voor... That is your wife's mother. Voor Mendel, wo ze misschien ze draait gaan. Ze zijn Schwester. It's his sister. Schwester hat geheiratet. And where is your mother in the picture? Huh? My mother is right here, a little girl, Wow. less than 10 De years maat old. dort auf een kleine Marsche. Can you Ik ben just een show me kleine the picture kind. again? Where's your mother? Here's my mother, a little head. So this picture is from many years Many, ago. it's more than 100 years ago. You know, such a historic, wonderful picture. And So this, Jewish. how did you have the So picture? Jewish picture. Was this picture sent to America as well? Yeah. No. They found it there in her village. In the village, unbelievable. You see how Jewish they were, the whole family. They were so from. Hasidic, from. And was this in Hust? No, she lived in a village, Sekernitze. Sekernitze, dort was gewesen der Ghetto. Von Ghetto hat man weg von Sekernitze. It's unbelievable. It's so such beautiful. a beautiful picture. And Baruch, can I just ask? Das ist hier, dem Saba Pinchas. This is the side. No, What? we said it. No, Tzarich Lakon. Was ist dort, der Saba Pinchas und Savta Sarah. It's Gehabt, sie waren sechs Brüder. He had 6 brothers. Sure. And Baruch, you went to Und Cheder? Saba Pinchas, ich bin ein Racher. Sie haben gehabt eine Bäckerei, He had a bakery, und eine Mühle. a mill, Milk. a mill, Eine Mühle, in einer Mühle wurde gemacht Schemen, and they made oil. Oil, in the und gehabt ein Wirtshaus. Ein größer Wirtshaus. Gehen pflegen, A kretschme, you know what's a kretschme? gehen pflegen, kommen, trinken, fressen, Oh, essen. like a inn. Zigaretten, Cognac, Wein, Oh, alles in. trinken. Wow. Ein größer Wirtshaus. He was like a businessman over there. Und kijk, look her, ich will der Wasen von Saba Pinchas. Die Bild, das ist tot, wenn ich bin geboren. Oh, this is. The Zeitung. commercial- We found a commercial in Yiddish for his business. Sei Jiddisch. For his bakery. Die haben sie gewinnt in Czechoslovakia. Jiddisch. Jüdische Volksblatt. Wow. Ein jüdischer Volksblatt. Iton. It was a newspaper, a Yeah. Yiddish newspaper. Gehen sehr teuer. Hat nicht A gekonnt. commercial about his bakery. And it's Pinchas Pinchas Lieberman. Leibowitz. Pinchas Leibowitsch, ich habe gesehen Menschen auf Arbeit.
Es war nicht wie hier in einem Auto geführt. Menschen haben getrunken, der Brot verkaufen in den Dörfern, in den Menschen. Richtig. In a Kosch. It was a commercial about his bakery in Sakernitze, and it was like he was Challes und Batonen, to have a Lachmaniot, alles getrunken. partner. Wow. He was looking for a partner to Menschen sind gegangen von Stieb zu Stieb, verkaufen Brot, frische Brot. Ja, ja. Okay, wow, that's Ich weiß, was das ist. It's a very special thing. And that the I found it in the. Look, ich werde allein, aber die Kosten, das ist doch Pinchas Leibowitsch. wow. Pinchas My Leibowitsch. mother's grandfather. He was a very rich and a big businessman. And very, you found it in I the. found it in a Yiddish newspaper from 1927. Das alles jüdische Geschäften waren dort Reklamas. Jüdische Geschäften. Da schreibt die mehr vorher schlägt Monat dort. Ken. Sie hat gelernt Universität. Very, how did you find it? Can I just ask? Did you go into the library? As a and- part of my research for Yiddish press, I went to the library and I was looking for Jewish newspapers from 1927, from here, all the Jewish newspapers, and there I found my grandfather's Und da war es noch ein commercial about his bakery. You cannot imagine how touched I was then And, when I found it. where did you do the research? In the university, at the Hebrew University, Hebrew University. at the Yiddish department. And they had Aber die zeigen noch eine Zeitung. Die Zeitung hoch, wenn ich bin geboren, die Zeitung gibt es aus 27er Jahren. Lecker Regel, ich mach Parkett. It's incredible that I found it Ich will dir zeigen. about my family. Wenn sie wie soll sagt man, geheiratet, gemacht, Jerusalem. when they got engaged. Yeah, engaged. I found my mother's parents. Wenn sie haben gemacht, Jerusalem, announcement Mendel. of engagement. Oh, when they got Mendel engaged, this is your wife's Und parents. macht Jerusalem. Haben sie angegeben in Zeitung. Orenko, Leibowitsch, Mendel, Orenko von Sakernitze hier, auf Jiddisch, alles. And this is in Yiddish. Das ist Jiddisch, alles Jiddisch, geschrieben. The same newspaper. And you found it? I found it, Yeah. and This is the engagement of your mother's. So- my grandfather, my grandma, In Tel Aviv, in Beit HaTfutzot. my mother's parents. Unbelievable. That's very. It must have been one of the most amazing. The most amazing thing, Amazing to go through, and then Really. you got your grandparents. really, it's Deze when I brought This it to my house. mother, she couldn't, she couldn't even imagine that. She said, "That's the only thing that I have now from them, a memory from them." is de It's- Sakmar Rebbes. Sakmar, du weißt was... Ken, bevadai. Der Rav, Sakmar. Ken. Zij Sakmar Rebbe, alles Sakmar. Wow, and then it's got Alles auf the- Jiddisch. in Yiddish, and Nein, it's auf got Jiddisch, it's got the engagement of your Alles auf wife's Jiddisch. parents. Yeah, Unbelievable. exactly. Ja. So, es kostet immer zur Zeitung a Krone. In Tschechien, a tschechische Krone. Ich bin nach Sachgeld. It was a lot of money. 1 krona. Das verdient 3-4 Kronen a Tug. Okay. Man gezahlt 3 It Kronen was a not Tug. cheap to buy a newspaper. Only very. It cost a Nicht krona. jeder kann, als das soll kosten, a Sachgeld herangeben. So it was in those days a lot of money Yeah, to buy the the- newspaper. Die Reklame ist herangeben in die Zeitung. They're The putting paper. an announcement in Oh. a Yiddish newspaper. You know, but their family was very rich and they were businessmen. So Baruch, can I ask you, do you remember going to Cheder? אתה זוכר שהלכת לחדר? Ja. Ja, wir gehen in der Heider dort, wie meine Frau hat gewohnt, ja. Und wir gehen zu Fisch jeden Tag. Ich mit meinen Brüdern, Sruel, auf Jiddisch hat heißen Sruel, Israel. Israel. Aber Sruel hat man gerufen. Ich suche Mad Hayom, so ich nebach Sruel. This was your. Deze is Sruel. Ist älter mit 1,5 Jahren von mir, Israel. He was older than you. Ja. Sind wir gegangen 3 Kilometer zu Fies. Warum sind wir gegangen? Weil dort gewesen ein Gitterrebbe
Und meine Eltern haben gesagt, die Kinder sollen lernen geht Jiddisch. Verzeihung, So they were walking Yeah. from his village to my mother's village. Over there was a good cheder with good rabbis. So his parents sent him to the cheder, walking 3 kilometers every day to this cheder. Wenn ich gehabt kann Lachmaniot mit Sukariot, mit Schokolade, mit dem, am Gang mit der Zwiebel, mit der Stückel Brot. A little bit of bread and Ein Stückel Brot und ein Stückel Zwiebel. Onion. Onion, aber ein Äppel, das ist am Gang essen. Und am Gang gaben zu Mendel, zu sein. Von Becheider, wenn man gehabt Ausnehmacht, wegen seinen Ausnehmacht. Wieso heißt Ausnehmacht? Auf Saka. They had a break between the learning in the yeshiva and the cheder. Cheder, gaat auf Saka. Sind wir gelaufen im Mil, dort zu Pinchas. Gegangen wird geschleppt, rausgegangen wird Kerlich. So ein Kerlich von Posaderschneck. Little grains they should eat during the day. wow. Dan gaan we in de tafel aanleggen. And Baruch, מה עשית האבא? מה היה העבודה שלו? אבא היה סוחר בהמות. He would deal with cattle, with animals. Und meine Mutter war in der Heim gearbeitet, an Arbeitur. She was in the Heim. Und aber gehabt viel Felder. Sachfelder haben wir gehabt, im Wald, Hektar im Wald. Wie sagt man Wald? Fields. In der Wald. Schlüsseln im Wald gewesen. Vielleicht man jedes Jahr verkaufen. Nadenholz, von dort verkaufen die Holzen. The trees, The Holzen. Lumber for the wood. Die Holzen, ja, wegen verkaufen. And do you remember, did you have a Beit Knesset? Ja, ich denke noch mal Seide, ich bin krank. Isaac Kopolovich, mein Seide. Mein Vaters Tate. His father, your grandfather. Geht mir, gelegen, schon wie krank, gelegen in der Heim und das ist ein großes Bett und hat gehabt in Westel, Kutzkotziker. Wieso heißt der Kutzkotziker? Piece of sugar, like Kutzkotziker und auf dem hat vielleicht mal eigen Sorbusches. Bei den Tschechen, wenn es geht, Sorbusches. Das war so wie Wanik. Man fliegt schmiert im Kopf, wenn es fliegt weiter in den Kopf, man schmiert im Kopf mit den Sorbusches. Dann hat tropft den Sorbusches auf dem Kutzkotziker mir gegeben. Und das ist also sie. Okay, a little candy. His grandfather was giving the children a little candy with all kind of good flavors. Wow. And Baruch, do you remember the Beit Knesset in your time? Im Knesset, da war das. Ja, Beit Knesset. Und hat er Beit Knesset, man hat am Mikve. Aschil. Am Mikve gewesen, ein guter. Aber der Mikve hat man geheizt mit so größeren, ich habe im Tanur. Oven. Aber doch ein Blechener. A blech, a big blech. Komm mal Boiler im, ja? Auch jüdische Blechnisse gewesen. Bei mir so, Jiden. Ich weiß also 2 Meter dick hoch, der Boiler. 2 Meter hoch. Es ist halb herangelegt im Wasser, in der Mikve. Und alles von neu geheizt mit Holz. Holz, geheizt deze. Und mit dem fliegt man kein Boden einmal in der Woche, wegen kein der Jeden Boden sich dort in der Mikve. And how often? Er hat Möhrer gehabt, sie gehen dort mal fliegt sich umruten, so wie es heiß, der Blech. It was very hot. It was very. Boiling. And how often? Kama pamim hayita b'mikveh? איפה הייתי? כמה פעמים הלכת למקווה? לבית ספר? לבית כנסת? למקווה. למקווה? אני לא הלכתי, הלכתי עם אבא. כל שבוע? כמעט.
כמעט. Nearly every week. כן. לפני שבת. לפני שבת. לפני יום כיפור, ראש שנה. So you go to the mikveh with your Abba before the Shabbat and... I get the mikveh, schein der mikveh gewesen. Es ist gewesen ein Jiddisch, Frauenschild, von einer Seite, und von der anderen gewesen die Männer. Das ist gewesen dort, das ist auch Männer gewesen. Für 38 Talaisen. Talitot. The shul was divided between the men and women, two divisions, and it wasn't a big village. So they say there were 38 talitot. It means that there were 38 men, but they counted like talitot. The Talaisen. Because you can't count. Wow. And then I'd like to ask. Baruch, were there any goyim any non-Jews in the village, or was it rak Yudim? Rak haya Yudim or gam lo Yudim? לא, רק ליהודים. נור מן נבוס יהודים. לא, בכפר היו הרבה... כבר היו גויים. היו גויים. ואיך היה היחס? How was בסדר, היה יחס בסדר. There was a good relation. יותר טוב מערבים. לא, פחדנו, היו מאוד מכובדים. There was respect. Das könnte ganzen Nagoi bei Nacht 12 Uhr bei Nacht. Wartugs gehen etwas nehmen, beten, a Hilfe, hat er gegangen. Sei geht Schreiber gewesen, gute. The Czech and there was a lot of respect, kavod, Kavod, größer Kavod bei Muge, meine Fan. In Pfarrer Rebbe, haben sie Seier gegeben, Kavod, von der Rebbe, You never had... Wenn die Ungarn sind schon gekommen, damals ist schon gemacht, der größte. When the Hungarians came. Der größte Schrecklich. Ein Jüd hat schon konnte rausgehen von der Heim. Nach einem 40er, nach einem, nach einem 30, 38, jeder hat schon rausgekommen, der Hoch, neben Jehudim. Also jeder hat schon durchgehen in Geschäft, hat nur durchgehen raus, der muss noch gleich tubeln mit gele Belarus like kan gar Yehudi. Tahov, Magen Davidim, yeah. So wait, so I just want to ask David before Baruch. Can I just ask Baruch? Lifnei Hungarim hidu. היה anti-Semitism נגד יהודים? צ'כים היו מאוד בסדר. It was, you never had? mein Vater hat einen Ipor. רישיון. License. Auf dem Geschäft, was gemacht. gezahlt Steuer für die... He paid the taxes. So alles and it was okay. Yeah. Was okay. And then when did the Hungarians come in? I don't get okay, but they have geschreckt. Matai ze kara. When Matai? Ich bin gegangen bei der Tschech, bei der Ungarn. Bei Eise Shana. 1939. In 38, 39. ההונגרים. אז היו ההונגרים לקחו גם כמו הגרמנים, היטלר-יוגנט, ja? Ja. Also im genommen, die Magyaren haben auch genommen, gemacht Levente. So Hitler-Jugend. Du weißt das? The Hitler Youth. Youth movement. Ja. Bei Deutschen waren Hitler-Jugend, ja? And the Semitic Youth movement. Sie kommen schon ziehende Preis, die Ungarn. Und gemacht größer gelacht von ihnen, gelacht von der Goyim gewesen, von der Schuzen dort, jeden, verschiedene schlechte Sachen machen. So when the Hungarians, the Hungarians came, ja. And the Ungarn haben uns gegeben von den Deutschen. Sie haben genommen in Ghetto. They let us to send them to the Germanim. Okay, so Hungary, they took over part of the Czechoslovakia. Yeah. And then where the difficult times began. And when did it start? When the Hungarians He took said over? that it was in 1939 when the difficult times began. Okay. Ja, je meint dat dit der 40
von meinem Vater. Wir sind gekommen auf Deutschland, wir sind geführt auf Auschwitz. Und ich hab dort, deze Bernhard, meine, und das ist mein Vater. Und mein Bruder sich ad hayom suchen. Das ist mein Vater, Kopolovich Shimon. Look, ist alt gewesen 44, 46 Jahre damals. Okay. His father My was father. 46 years old when they came to Auschwitz with his Look, I will describe brother that. Israel. Kopolovich Shimon. Das ist ein Häftlingsnummer. But this is Buchenwald. This was in Von Buchenwald. Deutschland. Das ist in Buchenwald, ja. Das ist in Buchenwald. Okay, before Und Baruch, noch, du schreibst, und wir gekommen, wir gegangen durch die Mehrzettel, alle Zettel. Ungarn, Tschechisch, Buchenwald, Bergenbelt, und wir waren. All the camps. all the camp. Yeah. But Baruch, can I ask you, if Shali Shol, אתה זוכר כאשר הייתם צריכים לעזוב את הבית? מה? אתה זוכר מתי אתם הייתם צריכים לעזוב את הבית? את ה... את אושוויץ, מתי לקחו אותנו לאושוויץ? בטח, ich weiß, man ist genommen. מה קרה? Put him לגטו. They took him to Sekernitz ghetto. קודם זה מרגע לגטו. גטו סקרניצה. The side. אוקיי, מה קרה? אתה זוכר? בן כמה היית? When they, כאשר... 15, 16, You משהו. were 15 when they בן took you. 15 הייתי. זה מקימים in גטו, waren uns anderthalb, aber 2 Monate. In ghetto, סקרניצה. You had to leave your home. כל המשפחה... Von der Heim, rausgenommen von der Heim alles, Päcklich, genommen ein bisschen Päcklich und so geführt. מי לקח אתכם? Das ist eine lange Masse, ich kann nicht kein Geduld zu dir Okay, jetzt. זה קשה. Die brauchst kommen אבל noch זה- einmal, זה- aber זה- ich kann nicht kein okay. Geduld. Die brauchst kommen. But it was Hungarians or Germans that took you to the ghetto? Ungarn und die Deutschen. Both, the Germans and the Hungarians? Ungarn und die Deutschen, beide. Both together? Da. Wow. Soldaten, ungarische Gendarmen. Policemen, Gendarmen. And how long were you in... כמה זמן הייתם בגטו? 3 חודשים. השם של הגטו? השם של הגטו? סקרניצה. זה היה קרוב לכפר זה שלכם? war von Hust 15 קילומטר. זה הכפר אבל- של אימא שלי. Wow. That's the... הכפר של אימא שלי. That's the village of your mother? Yeah, and in their house, in my mother's house, and in my mother's grandfather's house, they built the whole ghetto. From other neighborhood villages came in the Jews to sit in this ghetto, Sekernitze, for 3 months. And what year? איזה שנה זה היה? 1939. No, שהייתם בגטו. כן. In the Okay. very beginning? Yeah, yeah. You left your home in 39? In 44 Jahren hat man sich weggeführt auf Auschwitz. Wow, that's in the very beginning. 1944 לקחו אותנו לאושוויץ. In הנה, פה 44. כתוב, wenn du schreibst alles, wenn man kommen auf Auschwitz. Wenn man gegangen von Auschwitz auf Buchenwald, von Buchenwald auf Mittelbam Dora. Das ist nicht, du geschrieben Dora, viele. Dora. Dora was... what is... was it Dora? Dora. Mittelbau Dora. It's also A große Lager. Mittelbau Dora. That's So wie Auschwitz. Its name. You've never heard about this one? Dort haben wir gemandet. Look up afterwards. Mittelbau Dora. Okay, so... Okay. very- Mein Vater arbeitet dort Ja. mit der Bandora in einer Munitionfabrik. Was this near You can- Auschwitz? I don't know. It's in Poland. It's in I don't know Poland. if it's near. In Deutschland. Mit der Bandora Israel. Mein Bruder und mein Vater haben gearbeitet in einer Munitionfabrik. Man macht Torpeden, deutsche Torpeden, Bombes. Ammunition factory. So, can I just ask, Baruch, from the ghetto, Ja. you were 3 months in the ghetto, and when were you taken to, then you went straight to Auschwitz from the ghetto? הייתם מהגטו מיד לאושוויץ?
לא הבנתי, וספק מה. מהגטו הלכתם לאושוויץ? מהגטו לאושוויץ, לבירקנאו. לבירקנאו. בירקנאו לאושוויץ. מהגטו קודם, מסקרניצה, הלכנו צפיס ברגל. You walked by 10 קילומטר. 10 kilometers. In צפיס, mit der Päcklach, mit den Kindern, kranke Menschen, kranke With alte sick Menschen. people you were walking. Mit Frauen, mit Kinderlich, mit alten Menschen. Gegangen 10 Kilometer auf Saldebisch. Saldeborg, dort gewesen eine große Station, in den Waggonen. Wir haben das herangelegt in die Waggonen. In the train. So that's where they had the train station. Ja. Yeah. And אתה yet היית ביד ושם, ראית שם יש וaggon כזה. נכון. זה משם, זה מצ'כיה. It's from Czechia. They have Yeah, Czech- that's right. It's in In Czechia. dem Waggon waren da 600 Menschen. Very difficult. 600, 700 700. people they put in the Dort those ist wenig am Platz. trains. Nicht zu sitzen, nicht zu stehen, nicht gut, nicht There was no ein. place. So wie Hering. So wie Hering in der Fass. Alles nicht gut. Vermachte Fenster. 3 Tug sind wir gefahren in 3 Nächte. Von Salderburg bis Auschwitz, Birkenau. It was 3 3 Tug. 3 days 3 days. without Batuken bei Nacht. Und Wasser. No water. Und Essen. No- nothing to eat. Und Luft. Nicht wenig And Luft. very little air. Eitemann. Very little air. Halb Menschen sind schon geblieben dort im Waggon gestorben. Alte, in kranke Frauen. In Frauen, welche sie trugen. There were Sie sick sind gestorben sick im people. Waggon. Im Waggon. Wow. Und wenn sie mal kommen auf Auschwitz, auf Birkenau, rangen von dann 3, 4 Soldaten, Gestapo, SS, When you came off the train, aufgemacht, die Tiere, raus, raus! Verfluchte Juden, verfluchte jüdische Schweine. Raus! Ja, raus. they said, out Sie haben gestimmt da raus. Jewish swines. Sie haben gefallen, alle gefallen, Ruf auf die Steine, der Waggon ist hoch von der Erde. And they Als fell, a lot gefallen, of sie people klopft der fell. Hände in die Füße gebrochen. Mein Vater, gegen blutig die Füße und The alles. father Ja. fell and he had blood on his feet. Und dort steht Dr. Mengele und andere machen Selektie. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Junge Menschen, alte Menschen hin, Frauen mit Kindern, mit kleinen Kindern gehen nachher Grut auf der Krematoria. In der Krematoria. Und ich bin gewesen Kleider für meinen Bruder. Ob ich mich gestellt habe auf der Füße. Hoch gestellt, hoch. Are you, Ach so, you ganz were like zwischen, taller? aber Israel. Bin gegangen mit Sei. He wanted them to think that he's taller Taller. than he is. Und wenn ich gehe, ein bisschen weiter weg von dort, von der Waggon, und mein Vater guckt, er hat ein Säckele. You had a little package? Ein Säckele mit ein Sandwich von Bruchelen. For his little sister, they had a sandwich. Er hat ein Sandwich von Bruchelen. For your sister? Ein Sandwich und etwas, ein Gläserle Milch oder Kaffee, ich weiß nicht, wo es dort gewesen. Mein Vater schreit auf mir, und ich gesagt, warum hast du nicht gegeben das für die Mama? Why didn't he give it To his mother? What? your mother? For to mother, his little exactly. sister. Yeah. Lauf und gib, geh zurück, lauf schnell und gib das für die Mama. Die Säckele. So Run and look for them. Maybe you can still find them. Wow. The Yeah, but mother go- and the little sister. Also gib die Säckele mit das Verbruchelen. So you can give your sister and your... Ich bin gelaufen, ich hab schon nicht dort mein nicht meine Mama, nicht mein Bruchele, nicht Dudi, nicht du keiner. He didn't find Seid ihr schon weg, seid ihr schon weggeschickt. Dort sind andere Menschen, andere Bewohner, andere Leute. Und mein Israel, ich bin älter von mir mit 1,5 Jahren. He was 1.5 years older than you. Und Israel ist nur gelaufen, Gott hat ihm geschickt. My father wanted to follow his father and his elder brother. To go with them, of course. He Gott wanted hat to ihm go geschickt, with er hat them. mich gehabt von hinten, komm zurück. Er hat mich weggeschleppt, schon von der SS,
von der Hand weggeschleppt. Schon mal schon nicht möglich geworden schicken in die Krematorie in dem. Also bin ich gegangen zurück mit Israel und mit meinem Vater. Auf der Arbeit. His brother told him, don't go there because it's a danger. Go away. So that's why he saved his life. He said, don't go there. He pushed him away from the Gestapo. Who pushed away? His brother Israel. Israel? Was a little bit older than he understood that there is danger. Don't go there. Because all the old people in the week. Yeah, go to the other place, and that's how he saved him. Look, the kite, the golden kite, mit Ohrringlich, mit Ringlich auf der Finger, bin ich gegangen mit meiner Mutter auf der Nacht zu einer Schuster. Und du zerschnitten herangelegt in der Schiech, in der Stiefel. His mother cut his necklace, the golden necklace she had, and she gave to each child a piece of this necklace, a golden necklace, in his Shoes. socks. In his socks? That if you are in a danger or something, you can sell it and buy something with In der it. Schiech, in der Steckel herangelegt in der Stiefel. But when they came to Auschwitz, of course, they had to take off the shoes and the socks, and that's it. Auf Aufschied. Wir sind weg von dem Waggon, alles weggeworfen. Recklich, Hemder, du, Schiech dort, Eugenlas dort, alles extra geworfen, nein, das. Weggeworfen. Dann waren nackt. Ungeschoren, jeden einem ungeschoren. They shaved off the hair and they. Ungeschoren, allem ungeschoren. Frauen, Männer, alles ungeschoren, der Bärt, alles beschnitten, ungeschoren. Man schon nicht erkennt, auch schon nicht erkennt, mein Vater geht abort, mein Vater. Your father had a beard and they Ja, shaved alles kommt erkennt, ungeordnet. Und sonst gehen wir etwas so wie die Strafen. Also wie Pyjama, nur ein Reckel in ein Haus, so, das ging gut nicht mehr. So, wow, Es war this kalt, is es war unbelievable. It's so difficult. So Baruch, it was your brother Yisrael, you and your father. Yeah. Ja. You, Three the, men. the three men So- that were in the one, and your mother with your sister. Meine Mutter ist gegangen sofort in die Krematorie. Oi, and your sister as well. Yeah, the little Meine Mutter und Bruchele und Dudi. Oh, your mother Dudi. and your. We'll just. have a Also, picture. ich zeige dir, Bruchele und Dudi. Meine Mutter sofort gegangen in die Krematorie. Oi, they were sent on the. Und man ist gewiss noch gut nicht. Wenn sie schon weg warten, das war dort polnische Jeden, sucht der Kick wie die. Oi. Was von dem Koiman, bis er geht der Ruhe hat. Dort ist weg vom Himmel. They said that to you. Hey, Mamrula Lachai. היהודים הפולנים כבר, איזה מה שהיו כבר שם. The Polish Jews said, oi, they said they were. איזה שהיו. Very, can you say that? It's so hard to say it. They said that. They said you see the coming The out, smoke, the the smoke. smoke coming out. These are your. Oi, oi, This is your family. Baruch, how did you? How did you? When they said that to you, could you believe? אתה האמנת מה שהם אמרו? זה אי אפשר להבין. לא, אף אחד. כולם אמרו שלוקחים אותנו לגרמניה לעבוד על האדמה. They said you're going to go to Germany to בגית work ארבע in the בנות fields. בפלדן. Agriculture or something. Agriculture. בגית ארבע. Oy, oy, oy. And Baruch, what happened? You were with your father and your brother Yisrael. They were together. Don't worry, Baruch, don't worry. You were with your brother and your father in Auschwitz together, all Mein together? Vater ist gestorben in Bergen-Belsen. Ich habe getroffen. So, but how long were you in Auschwitz? Mein Vater habe getroffen in Yad Vashem in Bergen-Belsen. Bet Nissan ist gestorben. But kama zman hu haya b'Auschwitz? Maar Auschwitz so wie ich, 2 Monate in Auschwitz. 2 months you were in Auschwitz. 2 Monate in Auschwitz. Did they Getrunken. They put No, a- he doesn't have the. They- They didn't put Ja, the number. they didn't put the numbers. Kann ich keine Ding mehr. And did everybody go to from Auschwitz?
Yeah, they sent him then to from Birkenau to Buchenwald. You went with your father and your brother, the three went to. Yeah, and then they separated then. So when Okay. Matai, Mama? Okay, Baruch, אתה היית חודשיים באושוויץ? כן. ומה עשית באושוויץ? getrunken Keulen. איך versucht man Keulen? Coles. Coals? Geschleppt Keulen. You were- Keulen haben wir geschleppt, tote Menschen. He was. Haben wir geschleppt, tote Menschen. Gestorbene Menschen auf der Gassen, von den Waggonen, alles geschleppt zu den Krematorien, da wenn wir verbrennt sind. Keulen haben wir gedacht, kicken gut, welcher Mensch hat goldene Zeichen? Ja. Look auf mir. Welche Menschen haben goldene Zeichen? Frauen, welche so haben ringlich, aber ohrringlich, getrunken in Amisrat, dort übergelost. Collected from them all the jewelry. Okay, so Dort hat man es herausgezogen, die Zeichen und das alles benehmen für die Teute. this is the job. אתה היית צריך לעשות? אני הייתי שם, כן. 4 Jüngler, Arba Noshim. 4 Jüngler sind wir gewesen. 2 begaben bei der Hand und 2 Jahre bei der Füße und man trugt, man schleppt. Man schleppt so wie Holz zum Krematorium. Okay, 1 minute. But can you just explain, because it's so difficult this. Your father, his job was to... Yeah, they asked four guys to take the dead people from the crematorium to... Er was noch ein Bier. Herauf, setz jetzt, keine nergens. Ach ja, weiß Ich kann nicht, also, als die ist, herauf mit dem, No. der Zahl, red jetzt. Ach, wir sind schön geworden, ach, doch nicht schön. He needs a break. It's too difficult It's for too him. difficult. You have to come in. Okay, but Very, can I just ask, your father, his job was to take the gold? One of the jobs, yeah, he had many. Every time they gave them a new missions to do. One of the missions was to take the dead people from the crematorium or to the crematorium. I don't know. So wirklich, der Bild, was Sie gesehen, was meine Mutter geschrieben auf Amerika. And Baruch, how old were you? Ben kama yita ba'Auschwitz? Kasha tayi. 16, ben 16 הייתי באושוויץ בדיוק. יום הולדת שלי היה באושוויץ. Your birthday was in 16. Auschwitz. And you were חודשיים באושוויץ. כן. והם נתנו לך קצת אוכל לאכול? קצת Borscht, Berkes mit dem. Uns waren wir 145 Jünglich. 145 Jünglich waren wir in ein Kommando 73. Kartoffelmitte. Ich habe nicht keine Zeit, das ist eine große Masse, ich kann nicht. Okay. Just a little bit. Can Can you just, what your Abba said? He was in a group called 73. That was the number of this group, and they were also collecting all kind of vegetables. They wanted them to collect vegetables for making soup for the people. I don't know. Ein Moment, wir reden los über das, aber nicht. Come out normal from this situation and build afterwards a normal family and have a new life. That's unbelievable. It is amazing because They are real heroes. your father, People, the survivors he are real smiles and it's unbelievable. strength. The strength that they have, it's unbelievable. That afterwards they can live and. And did your parents, did they tell you a lot about the Shoah when you were growing up? When we were children, they didn't want to talk to us about it because they don't want us to be painful, make us painful, and didn't want them To upset him. to their memory to come back to the sad
things they went through. So only afterwards, when we were older, they started a little bit, little by little, to tell about the horror. But we always felt that we are missing grandfather, grandmother, aunts and cousins. Everything was like a black hole in our lives, because we didn't have a grandmother, never. A grandfather, we never had such a thing. Cousins. It's really sad. And growing up, did you ever hear your parents in the night having nightmares? Or Sometimes he has nightmares. Yes, I'm sure many nights he remembers his parents, his brothers. Really sad. Du weißt, wenn ich komme auf Bergen-Belsen, ich habe gewogen 20 Kilo. you were how many kilos? 20, he says 20. Ulai, ich habe schon noch weniger. So, from Auschwitz they sent. Von Auschwitz nach Buchenwald, von Buchenwald Mittelwald Dora. Von Mittelwald Dora ist mein Vater gegangen weg mit Israel. In der Transport, weggeschickt. Und ich wollte gehen noch mit meinem Vater. Und ich habe nicht gekonnt, hat mich gehabt, geschlagen. Und ich bin 25 auf den Arsch. Very, He wanted to go with his father and his brother also in Mittelbau-Dora, where they were sent. He wanted to join them, of course. He wanted to be with his father. But they caught him, the Germans, and they gave him 25 lashes. Yes. And Baruch, how long comes man hayita you were in Mittelbau-Dora. in Buchenwald. In Buchenwald ook, het is 2 gedoos, maar 3. 2 or 3 months in. Ja. And was it very? Yeah. Het is een Mengele. Ja, als hem doet Mengele. That's Mengele, yeah. Met zijn helper. Ay. And you remember Atazocherato? Beter zijn ze geworden. You remember him? Deze, mijn vrouw is weer mijn vrouw geweest. Hij is 6 vrouwen, ja 6. These women were They were the German guards. Not the guards. They were the. Mijn vrouw, zij waren de overzeers. My mother recognized them Really? in Stutthof. She was in Stutthof, Camp Stutthof. There was one now who. Yeah, now she's nearly 100. trial. And This that's is how now. Exactly. Deze is de Holher. From Stutthof. Die 3. Holherres. Holher. Du weißt, was een Holher? Zij hebben gehangen mensen. Gehangen. Was terug. They were executed. Ja, aber gehangen, aber gegeben akkoord. Aber They were the guards hanging the. They were hanging. aber the Jews. 25 auf dem Arsch. No, mit der Basen der Bilder. Ja. And Baruch, do you remember the commander, Hust, from Auschwitz? Commando 73. De 6 zijn we gegaan en Auschwitz. Zegt je? Ja. Vinden we gewonnen. Auschwitz, Birkenau. Doe het in de station. Daar. Als we maar uitgezien, alle kinderen. Met de meters, met de voet. This is when they arrived in. Ja. Alles door toch. Maar je weet er nog geen zeggen wat er woord waren. Dus het is schrikkelijk, dus niks te vertellen. Und du,
Meine Mutters Chavera. That was your Und mother's von friend. unseren Ghettos gemacht, von Ungarn, von Tschechen, die alle. Meidlich, was sie dort genommen auf der Arbeit. Siehst? Das ist ein ungarisches Bichel, das ist das erste rausgekommen, vor dem das. Ungarisches Bichel, It's from Hungary. Ungarie. This book is called the Und du siehst, das ist du der Koiman. Factory of Death. Factory of Death. Das ist der Koiman von der Krematoria. Oi, the smoke from the crematorium. Yeah. Oi. Du weißt, wieso der Bier heißt? Hollandjahr. Lass mich mal überführen. Factory of Death. Eine Fabrik von Teute. Factory of Death. Wow. Wart noch eins, will ich was. Wir bekommen 25. Das ist das Krematorium, alle. Hier haben wir jetzt getrunken, Säck auf der Platzes, Ingel, geschleppt mit dem, wie soll man sagen, Koksen, wie das heißt. Was it? Keulen. Pecham. Coal. Pecham, coal. How do you say coal? To heat In de crematoria. the crematorium. Oh, to heat up the crematorium. Oi, and you had to, I bet you schlepp the coal Yeah. to heat the crematorium. Dus ik weet, einmal Keulen en einmal Teute haben wir geschleppt, geführt in Auschwitz. Your father. One way the coals Yeah. from one side and from the other side Oh, the the dead people. bodies. Yeah, the bodies. Oi. Oi. You know, there's a word, geschrecklich. It's terrible. It's, ein Milim. There's no words. It's, Deze alles gewend, scheine jiddische Meidlach, Gesinnte, wenn sie gegangen arbeiten, zu der SS. Aber mit ausgetein, alles weggeworfen, Baschuren, alle Meidlach. Bald doch der war so ein bisschen Baschuren. Wenn sie dem Biech, in dem Biech, weißt du. Und du hast der Mengele. Wo ist Mengele? Du hast geschrieben auf Deutsch, seht? ja, höchst Mengele. Wo ist Mengele? ואתה זוכר אותו, את הפנים שלו. Genau. Arbeit macht frei. Das ist der ganze, wenn Auschwitz, in Birkenau dort, wenn man es von den Waggonen, von den When they Menschen, took the... die Menschen alle schleppt. Kijk, er is door tausenders Menschen, Thousands of... Ja. tausenders. ברוך, אני יכול לשאול, למה הם לקחו אותך מאושוויץ Auschwitz is Buchenwald. אבל למה הם לקחו... Lama, ze winnen de krieg. Why did they take היה you? מלחמה. תשמע, היה מלחמה. מפה הרוסים, The Russians were advanced... משם האמריקאים, בומבדירן, הם כבר לא ידעו איפה לשים אותם. אז כל הזמן רצו הלאה. So this was 40... Ik mag een transport. 45. Als een ander. Een oud gebouwd nog lager. In Dorot hebben ze gebouwd nog een lager, nog meer. Was er geen plaats voor alle mensen. And you went with your brother and your father to... Mijn to broer, Buchenwald? mijn vader en mijn broer hebben gewerkt in een munitiefabriek. They were in Dora. Mittelbadora, ja. Mittelbadora. They were... Mittelbadora, ja. And you couldn't go there. En ik heb gewerkt in een ander, ja, met Jugendlichen. Bis 16, 17-jarige Kinder. Om gearbeitet in Kommando 73, Kartoffelmidden. Genomen van de Deutschen, van SS. Gepakt van de velden, Kartoffel, Gezer, Groot, Berkes, verschillende Zwiebeln. Okay.
The younger kids, they took in a group to collect vegetables for the Nazis soldiers to make soup. So they collected the potatoes and onions and beets and carrots. Their mission was to collect the vegetables for the Nazis. And where was this? In Mittelbau-Dauer? Dus ik ben in Mittelbau-Dauer? Ja. and how? Ik zei ja bij Buchenwald. Was it Norama Ort bei Buchenwald Gam? Ja. Also haben wir ausgesehen, alle. Ja. Nora, pižamo hoj se na Sareklo. Ja. Baruch, can I ask you what Mata Zocher al Buchenwald? It's too hard. Zegt, es alles tote Menschen. Oi, I know, it's terrible. Oi. Maar we hebben nog wel een beeld. We hebben het meer geschlagen. Het meer ging 25. Ik dacht, treffen ze niet. Ik denk niet wie dat is. Wie dat is, nog een schoen. Treffen ze So, niet. Baruch, can I ask, what Mata Zocher al Buchenwald? Man is ook her. En zo gaat hij moet kasser wel. It was very We gaan difficult. alle toite hier. Kika hier het. Jeder Kika hier het. Right. man is ook her. Jeder Mensch hat noch geklärt, wir bekommen etwas ein bisschen Essen. Und geworfen, man hat gezahlt all 10 Menschen, zu früh. Wenn man geht raus in den Barack, zahlt man 10 Menschen und man tut ein Wurf an Brot, 1 Kilo Brot. They gave her 1 kilo bread 1 Kilo Brot für 10 Menschen. for Was du? 10 people. 10 people, 1 kilo bread. 10 people. Und das Brot ist man ein Wurf, jeder geht kappen, kein Rest, das ist gut nicht. Mit zu fressen ist alles gefallen. Nicht? Jeder kappt und jeder will essen etwas, es ist nicht auf dem Wurst. Maar, ik denk niet zo hier huis. Glassman. He wants to tell Mein you Glassman, ja, come wel. next time. Ja, because Okay, Ja, okay. Komm nicht Baruch, an Koch. okay, I just want to show, Yeah. Baruch Ani Rakratzilarot. So this, how did you get these forms? This is from, This is from the new archives that the Germans Goed, now we- opened. Maar dat is ook Very important Ah, information. dit is Kopolovich Bernhard. Bernhard, zei. Dat is mijn nummer. that's your number. Dit is mijn nummer, Kopolovich Bernhard. Van wanneer ben ik geboren? When you were born in, In waar ben ik geweest? Je- Deze van Buchenwald, ja. yeah, and it says Judah. Jude. Ungarisch Jude. Yeah, Dat is de Ungarisch Jude. and then it says here, En toen Auschwitz. alles in Auschwitz, en toen geschreven alles, wat ik ook gemaakt heb, zo'n straf, wat ze gegaan, wat ze deed, alles geschreven. Du hast den dem anderen, was deze man? Ja. Dat is alles geschreven. Look. Hoogte dort, we hebben voor een 23, 27, 1927. Mihalko, van wie ik kom. Where you were The born? village is called The village, also Mihalko. Ja. Mihalka. Bernhard, had je geen Baruch, Bernhard, we Badunga. En toen was ik And this geweest. was the number, 55. 55091. Ja, dat ook wel. En nog eens. Look, deze is wichtig. Ik moet nog de meest interschap. Deze is mijn interschap. The sign, he has to sign when he was. And you signed it. Ja, ik ben geschreven. This is his signature. And this is, it says 1944. The number. 1844. We hebben zich helemaal op Auschwitz. Maar 24, 44. Wow, so here's the dates. We hebben helemaal. Dus heeft hij geschreven And geschreven. you signed it. Of Latijn. It says in the top, Yoda, this is incredible. Here's your number. And then it says Yoda, and it's your name. En And
Jetzt ist mein Vater, was ist hier mein Vaters Nummer? 55 849. Und mein Israel hat 50. 50. 50, wenn der zweite. Weil ich bin nicht gewesen, sondern in der Nummer, ich bin gekocht, mein Vater hat mir geschickt mit einem Päckl zu meiner Mutter. Wie ist das gut, man? Ja. Nein, wer? Wenn ich bin gegangen 3 Jahre, einer noch andere, ja. Aber mein Vater hat mir geschickt, weggeben das von der Brochel und das Säckele. Bin ich schon nicht gewesen dort. Von dem ist meine Nummer noch dem, 91. Eine 45, 91, ja. Krajnikova, was heißt, wir haben... Weet je wel, er was een Kopolovich. Look. Dit is mijn vader hintergeschrieben. This is your father's signature. Das ist auch nicht halt Interesse. Gemacht haben wir einige Interschreiben. Das ist mein Interschreiben. Wow, this is your signature. Bernard. En deze mijn vader. Wow. And you have of your brother? Huh? Axel has the gam kan? Axel heb ik niet, Hopberger zo, mijn broeder had 50. 50. De nummer 50. Nog 49, de vader gehad 49. Aber ja, bij invitation. Kopolovich Shimon. Shmonim be'arba. Oh, hier. 54, 48, 49. 49. Mijn broeder had 50. Wow. 50. Aber ich war nicht so Israel, This is also, this is in the lager. It says lager in Auschwitz. Wow. And how did you manage to get these? These new archives, They opened it up. Open for the De public. nummer überall dus. Man, nog niet nog deze. Man fragt noch mijn vater, wie zijn de kinderen geworden? Kinderen in Lager. We hebben gezegd, deze. He was born in 98. Mihalko, dus de vader, Mihalko. Nur wie... And Vera, what happened to the Exactly. father and to the brother? Exactly what he wants to tell you. In the Auschwitz is exactly written the exact date when his father was perished. Exactly, Bet Benissan. אפילו... אבל האח שלו, Israel, his brother Israel, never in no archives is written what happened to him. He is looking for him until now. He maybe thinks he's maybe alive. He was. somewhere. Oh, we don't Until know now, he wants to believe that he's still that alive. his brother is still alive somewhere. Because you've never seen. In no archives is written what happened to him. אפילו in dem Haus, wenn haben wir gewohnt. In Krajnikov, ja? Das was Mihalko, Nummer 115. That was the Mein post. Hausnummer. The house number. Wow. Also wie das Nummer 120, 150, Post, Schofa war. Wo ist der Post dort gewesen? Post, Schofa. They were so. Post. They were so particular with. So pedantic with the masham with all. Maramoros. Das ist kein Maramoros. Shimon. He was so punctuous about the Arbeiter. Very. Was it? It was so important to them, all the details. Yes. Jeder wurde The geschrieben, Beruf. Beruf. Auf Deutsch. Beruf heißt Arbeiter. Wo ist das Mixor hat er? What type of profession? Arbiter Okay. is a. No, his profession. What's His profession. Professor heißt auf Deutsch heißt Beruf.
Beruf heißt auf Deutsch ein What he Professor. dealt with And what is, before the war. yeah, Arbeiter is, Arbeiter, Arbeit. How do you say worker? Wat is dat? Worker. Dat is zo. That's something Zo ga je al specific. yeah. He was a youngster, not something specific. And then these are yours. Baruch, then they have all your documents as Look. well. Laat weer 46 jaar, mijn vader. 46 years. Oh, Waar, demot, ja. wow. Want toen was er weer geboren met 12, 4, 98. Wow. And then I'm just going to look at yours. This is yours from, and also this is yours from, Dus dat mijn? Bernard. Ja. Ja, dat is Kopolovich, dat is dat. Mittelbaum door, weet je wat ik zeg. Nummer is verschillende nummer, aber Berna, Kopolovich Berna, dus 24, 54. Zo, 44. We komen Buchenwald. In December 44. Ja, They're so exact. Ja, Exact that you were in Buchenwald in 44. So devil. when the camps of them, alles hebben daar. When you arrived in Auschwitz, when you left Auschwitz. Dus alle door toch. It's unbelievable. Politisch, Ungarisch, Jude. Yeah, Hungary, yeah. Politisch. Mata politica. Politisch, Ungarisch, Jude. Kopolovich, Bernard. Auschwitz. May 44, you arrived in Auschwitz. Mei, ik zag er in Auschwitz. May. Je bent geboren in mei. Your birthday was Helemaal leuk dat hij op Auschwitz. your birthday was on the 24th of May 44, and then on the 20th of October 44, Mittelbau. Mittelbaum door. Ik vind dort nog gezegd Mittelbaum. Bernard Kopolovich, de nummer Slekke, weet je wat Slekke? And then from Mittelbau, Dora, was that then you were in Buchenwald and Birkenau, Auschwitz, Buchenwald, Mittelbaum, Dora und Bergen-Belsen. and you were in Bergen-Belsen as well. Bergen-Belsen war frei geworden. That Mein was, Vater war auch in Bergen-Belsen. your father went to and Baruch, were you also in Bergen-Belsen? Ja, You also? ja. And your brother? Do we know if the brother Mijn was broeder there? weiß ich nicht. Ich treffe ihn nicht, want ich habe ihn nicht getroffen. Ich suche ihn mal Hayom. But when did you last see your Ich habe ihn brother? getroffen. Mein Bruder. When did your Over there, they Er separated ist gestorben. where did they separate in Bergen-Belsen. Bergen-Belsen? And Baruch, how long were you in Bergen-Belsen? Ah? Kama zman hayita Bergen-Belsen? Bergen-Belsen. Kemaat Amonheit. A month. Wir haben de Engländer befreit. And the British liberated. In Bergen-Belsen. En je- In dort is het schon gegeben, wenn sie mal waschen, dus dat in de Infektie, in Doktoren, 10 Mal in Tag sind gekommen Doktoren, in der Waschen, in der Pizza, jeder gewesen, Bille, Blut, und dieses hat Gold was, nur die Michel, die Menschen, nur die, And Yeah, Baruch's really. father, hab ich gewollt He zeigen, was wo die Menschen, dead over there, Bergen-Belsen. He died in He Bergen-Belsen. died, and we have the exactly the date when he died. Hope But they about won't his brother Israel, die Menschen never found what happened to him. Never. can I ask, in Bergen-Belsen with the father, Yeah. with Shimon, was he out of typhus? Do we know how he died? Or? No, he didn't see him then. He doesn't. But And he died in Bergen-Belsen? yeah, that's what we know. We have the evidence in the archives, but about his brother, never found what happened to him. Oh, wir sind dann geschossen. Yeah, that's it's a terrible, that's one of the most iconic pictures of the Shoah where Yeah. he shoots. And Baruch, אתה זוכר את הבריטים כאשר הם באו לשחרר. לשחרר? כן. כן.
טוב, די. Can you just, כמה מילים עם הבריטים כאשר הם שחררו את היום? איך הרגשת כשהם אמרו שאתם... How did you feel when they said you were free, when it ended, שזה נגמר? Finden wir 40er, am 9. Mai. Aber in sind wir gewesen in Bergen-Belsen-Zeller. In Bergen-Belsen schon gewesen kein Platz. Dann ist geschickt Bergen-Belsen-Zeller, noch ein größer Lager gebaut. In addition to the Bergen-Belsen, they built another place called Cella. Der Krieg hat sich geändert am 9. Mai 45er Jahr. Ja? That's when it ended everything, 9th of May. 1945. 9 במאי. נגמר המלחמה. 9 במאי. אבל אותנו מצאו רק ב-11 במאי, אמריקאים. Only on the... 11, אפילו לא ידעו שיש שם הלאה. מברגנבלזן יש עוד לאגר אחד. It took them 2 days to find in Wald היה שם. In Cella. ברגנבלזן צלה. Wow. You know? And Baruch, just and כאשר אתה ראית את האנגלים, איך אתה הרגשת? לא הרגשתי כלום. חיפשתי איפה לאכול משהו, לשתות משהו, לשתות, מה הרגשתי? כבר לא חשבתי שם על המשפחה שלי, לא חשבתי כבר על האבא, האמא, כלום, כל אחד דואג איפה טרף אסן. So, and they gave you a bit of food to eat? 10 ימים. That was very dangerous. האנגלים לא נתנו לה לאכול. 10 ימים נתנו רק טיפה, קצת קפה, קצת תה, איזה מרק יבש, לחם יבש. שמתם לחם בצוויבק, ברויט, צוויבק. Angetrieben den Tee, aber jetzt ein bisschen. Ein Doktor haben jeden Tag behandelt, 10-mal den Tag, gemosten Lachas Damen und alles. They checked them out. Die Soldaten. The soldiers, the doctors that came, the Americans, the English, the British, they checked them 10 times a day to check how they are. Das alles weg, das von die Baruch, אני צריך רק לשאול משהו. איך אתה עדיין דתי? איך אתה עדיין עם אמונה? ברוך, אתה לובש כיפה. אני גדלתי בדברים כאלה, מגיל קטן, אני הלכתי לחיידר. אני למדתי בחיידר עם הרבנים. וכל הזמן, בגיל קטן. אפשר לשאול, ברוך, זה מאוד חשוב. כל הזמן אתה האמנת בהשם? איך אני יכול להסביר לך? היה לנו verschiedene Gedanken. All kinds of feelings they had about this. Okay. Geklärt das Sachmal, איפה von Neuven, so viele kleine Meile, דיברו שאנשים גדולים, אלה אולי עשו משהו, איזה דברים לא טובים, שאלוהים שלח אותם לקרמטוריום. אבל ילדים קטנים שעכשיו נולדו בקרמטוריה, אז היו סיפורים. עד היום יש עוד סיפורים. אבל אתה עדיין עם כיפה. כן. And you kept being from all your life? היית דתי כל הרבנים יודעים על זה. Can I ask you, how do you explain that your Abba remained from, and your Imma as well? Yeah, sure. They were religious? They came from very religious, very Jewish families. They were born in the Carpathian Mountains, where the Rabbi Baal Shem Tov brought up the Hasidut.
So it was not a question of whether to leave the religion or not. It's a thing that they were brought up with. מסובר. תודה רבה ובזגקים, Okay, רק רגע, אני צריך... מתי שאתה רוצה לבוא, תבוא ביום. אני אין לי כוח, אני אין לי... Baruch, I have to come in now, I have to thank you. And Viren, I have to thank you both. Baruch, אני צריך לומר אין מילים בשבילי לומר תודה לך. באמת. נו מה? אני כל כך מרגש. I'm so... אין מילים. I am so grateful to you, Baruch. It's so what you... אני אברך אותך. שאלוהים ייתן לך הרבה בריאות, דבר הראשון. ויש לך ילדים בבית? שילדים יגדלו, נכדים יגדלו, שיהיו יהודים טובים. ושיהיה להם, לך ולאמא שלהם הרבה נחת ובריאות, לגדל את המשפחה. ושיהיה לכם עד 120. וגם שיהיה לך עד 120 עם בריאות, עם מזל וברכה. דבר אחד אני יכול להגיד לך, שמה מאיפה שאני הגעתי, אתה רואה איזה יהודים, זה משפחה של החתנים. של החתן. החתן פה ענינו, רק הכלה. וזה המשפחה שלי. זה החתן, המשפחה, ממונקש. מונקש, עיר מונקש. This is, and to think what you found, Virid, and to think we have this picture, it's, you know there's a word in סיפרתי Yiddish. לך מאיפה יש לי התמונות. לא סיפרתי לך מאיפה יש מהתמונות האלה. No, okay, איפה? Virid, this is gold. There's a word, סיפרתי לך. Oysa Gaveinach. סיפרתי לך. It's Oysa Gaveinach. Oysa Gaveinach. It's unbelievable. It's... אתה, סיפרתי לך שהסבא שלי. כן? Oh, this is amazing, okay. כן, I heard... סיפרתי לך שהסבא שלי היה עשיר. כן, נכון. עשיר גדול. נכון. ובעיר כל הבוסים הגדולים, המנהלים והפוליסמנים וכולם בצ'כיה היו מאוד טובים עם היהודים. They were good to the Jews. They were very... They going good to mention. They were good people. והיה שם מורה. There was a teacher. לר, מורה. A teacher. היה מורה איפה שאשתי למדה בבית הספר ממלכתי, לא חיידר, איפה שהיא למדה, זיסלר. אותו מורה כל הזמן עושה צילומים. Wow. בבית ספר. בבית ספר. He was a photographer. כשבאנו הביתה מאושוויץ, אז הוא נותן לי תמונות, יש לי הרבה תמונות, ישנים. הוא נותן תמונות לזיסי. אשתי הייתה זיסי. He gave you the pictures. As he gave the picture for Zissin. Was hier gemacht the Bilder von Zissin. This is a really big historical picture. It's historical. Wow. And gemacht the Bilder gemacht aus der Hasana. And he took the picture. The teacher, her teacher. Das ist Goldichka. Gold Ima shel Zisi. Because it's got... Was Abba shelo, Mendel. That's the Mendel father. Lebovich. Wow. And was he Jewish? No, he was a Gentile. And that's why we have but the picture. He understood that he has in his hands like a history. Die Bild hast du nicht gesehen. I didn't see that picture. Me betumana say. Because my mother's family. Look, gib mal her, sie. Das sehen wir, der wird nicht. Sehr Bruchele. Meine Schwester in Auschwitz, auch sehr getroffen in Internet. Sehr Bruchele meine in Auschwitz. Ist sie gestorben. The list of that's the list. Kopolovich, Bruchele, Kranikova. Auschwitz. In Auschwitz. 1944. It was near the end. Ja. Alles Kinder. Kleine Kinder, alle kleine Kinder. Du mehr Bilder, Rosanna. So that is the... Du mehr Kinder, von alle. This is yet the center.
lost children who perished in the Shoah. Das ist alles Familien, für wann sind, für wann sie gekommen, für wie sie gehen. And here's your family. Das ist meine Schwester, das ist meine Schwester. This is your sister. Das ist der Baruch, hat er gewesen da. Baruch, yeah. Ja. She was born in 35. Ja, ich habe Bezeichnung dort mit ihm auch. Right. So just to she was born in 30. Baruch Kopolovich, born in 35. Place of residence was Krajinkovo, and she was Nifta. She died in Auschwitz in 1944. They give the date of. She was 80 years old or 90 years old. The age is written. No, yeah, 9 years old. Yeah. So this is the whole list of children perished. Look, this is Zisela, my Zisela. Das ist ein Größe gewesen. That's your wife. That's you. And maybe the same photographer took this picture as well. Yeah, maybe, yeah. Yeah, he took Das hat wer gemacht mit Inga. Das hat Inga gemacht. Ah, she made this. Oh, Inga auf Deutsch. oh and there's Baruch. And Baruch, can I just ask you, what message, זה מאוד חשוב, איזה, מה אתה אומר? מה אתה אומר לדורות הבא? או מה העצה, איזה עצה אתה שלהם יכול? ישמור אותם, הדור הבא, שחס וחלילה לא ידעו את הדברים האלה, מה שאנחנו ידענו. That they should know החיים הקשים. the difficult life that you החיים had, הקשים, שלא היה לנו מדינה. that we never had a land. עכשיו אני פשוט, כשבאתי לישראל, אז אני לא יכול להודות לאלוהים שאני רואה חיילים ישראלים וקצינים ואווירונים וטנקים ומה לא. אי אפשר לשכוח ואי אפשר להודות לאלוהים על זה. You can't thank Hashem enough שיש לנו מדינה שלנו. that we've got our own country. אנחנו לא צריכים לפחד. With our own soldiers and שאנחנו לא צריכים לפחד מאף אחד. that we don't have to be afraid of anyone. כי הרבה יהודים פה, צעירים, שואלים, למה לא הלכתם, למה לא ברחתם לפרטיזנים? למה לא עשיתם? אי אפשר שמה מילה אחת, כבר יורים בך. זה היה אי אפשר, it was impossible. Wow. So very, I have to ask you, very important, very, I have to ask you, your father there is no one like your father. There is no one, he smiles, there's no one. How was it like growing up with parents like what you had? Yeah. You learn from them a little bit about the strength of a man, of a human. Het is een ander beeld, toch gemaakt, nog eerder. Deze gemaakt de foto, dat is wat mijn zoon, Menachem, gefotografeerd. You learn that the strength of a human being is unlimited sometimes. In the most difficult times, you find the strength where you cannot believe you have it. That's what a man should know about, to be strong. And your father... But can I just ask, he never had like very hatred or bad feelings to Germans or... To Germans? No, he just wanted to move on with his life and to build a family. That's what's important to him. To provide the food and the life to his family was very important, and he worked all the time, all his life, very hard to provide everything for his family. And he also works in Yad Vashem. He helps out in Yad Vashem. Many people, many groups invite him to give lectures about his... You can't through this when they willst. You can't through this in Yad Vashem. Wow. And what's amazing is that I met your father with a German lady who's come to dedicate her life to help survivors. That's also very
It's amazing. Your father has such a connection with her. Amazing Yes. story about this lady. But it's incredible that it's like a circle. Yes. Well, I want to thank you both. Ein milim lomar toda rabba. Baruch ein milim. And Thank you. toda lach. I'm so grateful to you both. Im kol halev, with all my heart. Really, I'm so grateful. Thank you, Mr. Glassman. Dr. Glassman. No, it's toda rabba. אתה צלמת אותי זה היה עם אינגה, עם כל לא, אתה צלמת אותי נכון. ביד שרה. נכון, גם יד שרה? נכון.